என் பேர் உத்திரன், என் வயசு வந்து 17. திருவண்ணாமலையில் +2 படிக்கிறேன். என் கண் வந்து சின்ன குழந்தைலேருந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த ப்ராப்ளம்னால கிளாஸில் படிக்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவேன். சப்போஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் தான் உட்காந்துருந்தாரு. கண் சரியாக மங்கலாக தெரியும், ஒழுங்காக தெரியாது. அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. நைட்டில் படிக்கிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்குது, பைக் ஓட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாமே. நாராயண ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம், செக்கப் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். செக்கப் பண்ணிவிட்டு நீர் கோர்த்துருக்கு, ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் சொன்னாங்க. செக்கப்பு ஒன்றா பண்ணிட்டு வந்தோம். டாக்டர் ஆப்ரேஷன் இன்னைக்கு பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. லைஃப்பில் ஒரு எய்ம் நோக்கி போகிற அளவுக்கு ஆப்ரேஷன் நல்லா இருக்கும் நம்புகிறேன், நார்மலாக இருக்கும். Uthiran came to me some time back. He was a 16-year-old boy. When I first saw him, I was really very sad because he had already lost his vision in one eye considerably, and he had lost all hope. With both eyes bulging out, he had been sort of treated very badly at school, and he could not go into public. But I felt he was a very intelligent boy and somebody who would really requires a new lease of life. And this is a condition called Crouzon syndrome. And the reason he was losing with a lot of intracranial pressure, so he was actually having severe headaches, and he was not able to cope with normal studies, and he was all the time in distress. So what we decided was that we will operate on him. It's a fairly rather a complex procedure. We had to do an intracranial procedure with our neurosurgical colleagues to expand the space of the cranium and also to reshape the skull so that he has more space for the brain to occupy and the intracranial pressure would be reduced. In Uthiran's case, I must say that the planning was quite challenging because normally you do not plan to move the jaw so forward and in different dimensions. So it is usually at a younger age group when you're planning movement of the mid face, it is more or less a linear vector. You just move it forward, and then subsequently you do your orthodontic correction and get your teeth to bite in the right way. But here we were trying to achieve all of it in one shot. So it was very challenging, and we did a lot of simulation and 3D modeling before we came up with the final plan. It's challenging because we even went down to the basics of 30-year-old technology where you physically draw it, you try to simulate your movement, and then you kind of estimate how much movement you need, what angulation you need. Then you simulate it again on your 3D, just see how it works. Then do it with soft tissue simulation, see how it works. So it was not very easy planning, and we also had to have backup plans. So if even on table, if something does not work out as planned, what do we do next? So the planning took several weeks, more than I think 6 weeks we took. அப்புறம் நாராயண ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த பிறகு அங்கே இருந்த மெடிக்கல் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி படி எனக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக முடிச்சு விட்டாங்க. நான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்ததோடு இப்போ நிறைய பெட்டராக நல்லா ஃபீல் பண்ணுறேன். மெடிக்கல் ஃபீல்ட் முன்னேறி போயிட்டே இருக்குது. இப்போ இருக்க மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எதுவும் வேணால் பண்ணலாம். அதுக்கு உதாரணம் நான் தான் உங்கள் முன்னாடி மகிழ்ச்சியாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்ததோடு இப்போ நல்லா பெட்டராக இருக்கேன், மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாங்க. இப்போ நல்லா கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கேன். ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு என் லைஃப்பில் நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியுது. இதுக்கு காரணமாக நாராயண ஹெல்த் டாக்டர்ஸ் என் மனமார்ந்த நன்றி. It is one of the most satisfying operations because it completely transformed. The next time he came with such a big smile because against all hope he had actually come to us because he had gone here and there and they had suggested so many things, but he was not satisfied that they will be able to correct the problem, and he himself did not believe that he has a problem that could be solved. Quite honestly, I'm very, very happy with the outcome because normally when you treat patients with Crouzon syndrome, you can still tell that here's a guy who's had this condition before. But in Uthiran's case, the change is very dramatic. He himself comes and tells me that it's like
it's more or less like an identity change for him. It's a new life for him. So I'm very glad that we spent all this time in planning and we were able to execute it in the way we wanted. So today he is a very happy, bright boy, and I have made a commitment from him that he will become an engineer or a doctor and actually do this type of work for others. And I've had other patients here, we have done horrendous operations and they actually have done exceptionally well. Giving somebody who has no hope and a future, I think is the greatest thing that we can do with God's help. And I am very grateful to God that I have the privilege of doing this type of surgery for people.